Welcome to Paris, where in just over 12 months' time, the champions of world football will be crowned. Not here in the Parc des Princes, but in a brand new stadium still under construction a few miles away. And tonight's opponents, I'm sure, would be on everyone's list of potential World Cup finalists, even though they both performed erratically in this tournament. France, of course, don't have to worry about qualifying. As hosts, their place is assured. But the team and coach Aimé Jacquet have been criticised in the French press for recent displays. So they make changes tonight. Chelsea's Franck Leboeuf gets a rare outing in place of Laurent Blanc, and Auxerre goalkeeper Lionel Charbonnier wins his first ever cap. In midfield, Christian Carambou has recovered from the ankle injury, which caused him to miss the match with England. Well, in the two games that we've seen, Alan, the French have had problems obviously scoring goals, and they make the change tonight. Djorkaeff has come out the side, but they do stick to a back four. And Leboeuf, who we've seen all season playing very well for Chelsea, gets his opportunity tonight. On the right-hand side, Ba is an interesting player. Great pace, just recently signed for AC Milan. He's got a tough night ahead of him because he'll be playing against one of his new teammates next season, Paolo Maldini. Now look at the Italian lineup, and they go into the game in the unusual and undignified position of being bottom of the table. It may be a friendly tournament, but the Italian mentality is to hate losing. So they picked the team tonight designed to win, with the exciting prospect of Zola and Del Piero in the same team for the first time ever. Paluca gets another game in goal, and the Lazio defender Nesta also makes the starting lineup. Well, Maldini's been experimenting in this tournament. I think that will continue tonight. He has been playing with wing-backs, but possibly tonight that could revert to a back three with Nesta, Cannavaro and Maldini, with Costacurta doing the sweeping behind. We saw against Brazil, Cannavaro man-marking Ronaldo. Whether he'll do that on Dugarry, only time will tell. Quick look at the substitutes. No Albertini on the Italian bench. He, in fact, is suspended for this game, as he will be for their next World Cup qualifying match. Well, we have no fewer than 3 players from Chelsea involved in the lineup tonight. Gianfranco Zola and Roberto Di Matteo, of course, for the Italians, and Franck Leboeuf in the French lineup. He doesn't get many chances. Laurent Blanc, one of their most experienced and most often selected defenders, so Leboeuf will be anxious to please tonight. The referee is from Spain, Jesus Lopez Nieto, and it's Italy in the change strip of white shirts and blue shorts who get the game underway. The England players already home, of course, the boys from Brazil on their way to South America for their championships. So it's left to France and Italy to bring down the curtain on the tournoi and try to avoid the embarrassment of the wooden spoon. Big night as well for the goalkeeper, Charbonnier. And the first corner to Italy. And the first test for Charbonnier, which he dealt with pretty capably. Brazil got 7 corners in the first 6 minutes here against England last night. Maldini, the captain. Clearance by Leboeuf. Zola. Ibrahim Ba won it back. Now Deschamps, the French captain. Good interplay between Zidane and Maurice, the new man. And now Ba, who occasionally excited with his pace down the right in the opening match against Brazil. Across an early test for the Italian defence. Clearance was by Alessandro Nesta. Now Franck Leboeuf. And Nesta called into action again. Now Lombardo. Zola. Delivio. Lizarazu with the interception. Maurice, his target. Cannavaro, who won his first full cap in Italy's 1-0 victory against England at Wembley, and has now become a really established figure in the side. Cesare Maldini making changes. He's altered the personnel. He's certainly altered the style of play. And although they have not always pleased in this tournament, certainly there's a much happier atmosphere, it seems, around the Italian camp now, and the Italian press, who are famous for their vitriol, are praising the side and praising the manager these days.
World Cup qualification, as we all know in England, is still not certain for the Italians. Just a word about the Italian formation, Alan. It's a very unusual midfield lineup. Livio and Lombardo prefer to play in wide areas. The only real recognised central midfield player is Di Matteo. At the moment, Zola is having to drop back. I think we're going to see that quite often tonight. Del Piero and Zola dropping back, trying to help out, leaving Casaraghi as the sole front runner. Lovely turn by Dugarry, and Nesta fouled him, but the referee has said play on, a good decision. Lizarazu's cross to the... Disappointing cross, wasn't it, considering the amount of space he found himself in, under no pressure at all. Disappointing performance by the ball boy as well, who left for Pagliuca to race over and retrieve it himself. Out of favour for the last 2 years, lost his place to Peruzzi, but he's played now in the last 2 games here in France. Arambu for the French, and another early touch for Pagliuca, the world's most expensive goalkeeper. In fact, cost £7.5 million when he moved from Sampdoria to Inter 3 years ago. Italy lost 2-0 to England. Nantes drew 3-3 against Brazil in that classic game in Lyon. And the French, of course, drew their opening match 1-1 against Brazil in Lyon. And then that defeat against England in Montpellier. They're third in the group on goal difference, which is the criteria that will be used for the final placings. After points, of course, England already have the trophy back in England. Foul there on Dugarry. Of the French team who plays their club football in Serie A in Italy. He's with Milan. It's quite clear at the back that the Italians are going man-to-man. As I mentioned, Costacurta will be the spare man. Blatant obstruction there from Del Piero on Zidane. Nesta's going to be man-marking Dugarry. And it's Cannavaro on Maurice. Lovely run there by Ibrahim Bar. The cross was intended to be returned to him, but Cannavaro made the interception. Lovely interplay. Dugarry has really started in lively fashion here. And Bar, who really can be a crowd pleaser, troubling the Italians then. Dugarry with a flick on, Maurice couldn't reach it. And finally it's Lombardo who gets it clear, but it's the Italians' turn to be penned in their own half now. Maurice, lovely turn, he just run out of room. It'll be interesting to see how the Italians cope with the French when they don't have possession of the ball, because quite clearly it's an Italian team that's been selected very much in the hope they'll have plenty of possession. Thuram. And Dugarry's done well here. However, the linesman, who couldn't have been much closer, has decided that was a foul on Nesta. Free kick to Italy. Yeah, in fact, Nesta actually misjudged the first bounce of the ball, but then a little nudge from Dugarry did him a favour, because he's under a little bit of pressure. And an uncharacteristically sloppy free kick by the Italians. Zidane. Calm play by Italy. And Lombardo releases the early ball. Took a bit of a risk there, Charbonnier, and just about got away with it. This is Thuram. Dugarry. It's crossed the line. It's Italy's throw. Well, Italy's passing game is certainly not evident at the moment.
it's the French who are dominating the early possession here. I don't think the actual surface helps, you know, Alan. I was looking at it very closely last night, and just a little walk on the pitch before the game tonight. It's very, very bumpy out there. Of all the pitches that we've seen in this tournament, this is probably the worst of them all. But of course, having said that, the way the Brazilians controlled the ball last night, it did make a bit of a mockery of that statement, but I think they can control the ball on any sort of surface. Yes, I think they could play on a corrugated iron roof, the skills they've displayed in this tournament. Maldini, Del Piero, now by Carambou. Del Piero has had an injury problem in the final few weeks of the season. He only made it as a substitute in the European Cup final, of course, for Juventus. He came on and changed the course of that game. Scored a wonderful goal. And of course scored the first goal against Brazil. It was his 4th in 13 internationals. Good challenge by Deschamps. Carambou. Lizarazu overlapping down the left. Lombardo goes across to cover. And did his job well. Oh, lovely little turn then. Excellent play by Del Piero. And suddenly they break dangerously here with Delivio, but the linesman was very late with that flag, and you can understand Delivio's frustration. Yes, he was late raising his flag, but I think he was right when he finally decided to put it up. It was close, but I would say at least a foot offside. It all started from excellent play from Del Piero, great awareness in midfield. Di Matteo. Now Zola. This is Lombardo. Del Piero making an early run. Straight into an offside position. They had to come back to Zola. And it was a bit of a heavy pass for Costacurta to deal with. Thuram anticipated danger well then. The second touch has given possession to Italy. Good challenge by Leboeuf. It certainly left Casiraghi feeling the effects. Leboeuf again. A reflection of the cosmopolitan nature of the English Premiership these days, that we've got no fewer than 3 home-based players in action here tonight, all from the same club, of course. Here's Maldini, who every manager in England and probably the world would like to have in their side. And that's a tremendous ball for Del Piero, but the keeper just got there ahead. Plays for Auxerre, Charbonnier, and was a key figure when they won the League and Cup double a couple of seasons ago in France. Zidane showing his strength as well as technique. Oh, wonderful play, but he just overhit the final ball, but the crowd appreciating that display of power from Zidane. He was one player that prior to the tournament said how tired he was feeling. Certainly had a great season for Juventus against his teammate there, getting the better of Lombardo. Well, he comes from the tough back streets of Marseille, so I suppose he'd know all about standing up for himself. And in the modern game, skill alone isn't enough. Athleticism, power, pace, all those qualities go to make the international footballer of this age. And we could see a bit of skill here from one of them, and that is a magnificent goal from the man from Marseille. Zidane gives France the lead. Well, there's so much to admire about this goal. It was a tremendous 30-yard pass, but just look at the control from Zidane. It was absolutely brilliant.
Not to mention, of course, Alan, the finish. That was a bit special. Here's the ball from Thuram. It's a great ball in behind Costacurta, instant control, and a lovely finish. It really is a great goal. He actually picks his spot, just curls it with his right foot inside Paluca's left-hand post. Tremendous finish. His 6th goal for France in his 25th international. Well, we've seen some wonderful goals in this tournament, and there's another one to add to the list. Reminiscent in many ways, ironically, of Italy's goal, wasn't it, against England at Wembley, Trevor? One superb long ball, one wonderful finish. Yes, in the way it was. The only difference, Alan, I would say, is that the goal at Wembley was deflected, quite clearly deflected. There was no trace of this one being deflected. It was coolly taken. I think much of the goal to aim at either, was it? No, I think whenever a keeper is beaten at the near post, you always question the keeper, but I think on this occasion it was superbly taken from Zidane. Really gave Paluca absolutely no chance. Here's Leboeuf, Maurice. And suddenly it runs to Dugarry and to Parc. It could be 2 here. Well, really, the option surely was to shoot rather than knock the ball back into the centre. Easy for me to say, I know, but I'm sure most would agree. Well, it's all about making the right selection, isn't it? And undoubtedly, Barr made the wrong one there. Should have been one touch and he should have hit it. I thought perhaps he was offside, but I looked at the linesman, he didn't raise his flag. That was a great opportunity for France. We spoke before the game about the number of goals that Italy have conceded in this tournament. Yet again, early in the game, only 14 minutes played, they conceded a goal. Deschamps. Maurice, Deschamps again. Parc. It's a fine challenge by Nesta to win it back. Del Piero finding Cesare. Yeah, there doesn't seem to be the usual fluency about the Italian play tonight. Not at the moment, anyway. France looking good here. Foul on Maurice. Play on, says the referee. France in possession. And a challenge from behind that might well have earned a yellow card from some referees. Not too much attempt to play the ball in there, is there, from Cannavaro? You're right, Alan. On most occasions, you would have gone the referee's notebook. Well, in Euro 96, the French became known as a nerdy team. It's forgotten that they did get all the way to the semi-finals and only went out to the surprise team of the tournament, the Czech Republic, on penalties. But I think, considering they were one of the big favourites to win those championships, they didn't really deliver consistently, and things have gone along pretty much the same since Euro 96 with the French team. They promise much, they don't always achieve, but on their home soil in a year's time, with the backing of big crowds, which they're certain to have, they clearly are going to be a threat, Trevor. Yes, I think they will be a threat if they could perhaps find themselves a prolific goal scorer. This is only the 3rd goal they've scored in this tournament. Maldini with the cross here, over Leboeuf's head, a tremendous header coming in from Cesare, that surely would have beaten Charbonnier if it had been on target. Good ball in from Maldini, this. Cesare gets the better of Desai. He's there to it, can't quite direct it on target, but it's certainly headed with a lot of power. Leboeuf. Lizarazu finding Karambu. And Bolivio concedes the throw. And they call the little soldier, Angelo Bolivio, but he performs a vital role in this side.
nervousness almost about the Italian play tonight. But this is better from them. However, Desai always favoured to get there ahead of Bolivia. Lovely ball for Deschamps. This is where the problem is, Alan, in midfield. France are totally dominating this area. On gleefully getting down this right flank at every opportunity. But Deschamps has Karambou to his left and finds it. Rather a lazy shot in the end. Bar's making it more difficult for the Italians because he's playing very narrow. He's some 30 yards off the touchline. He's allowing Thuram to get forward on the right-hand side. There's a tremendous long ball which has split the French defence, but not fools Charbonnier. That was made in Chelsea, that challenge, wasn't it? Leboeuf on Zola, or was it Del Piero? Zidane has given it away. Del Piero, it was a great ball. Lombardo. Costacurta. Zola's layoff. And now Cannavaro. I'm sure Glenn Hobble will be watching with more than the usual interest to see how the Italians in particular perform tonight. As Lombardo gets them moving forward again, good challenge on Casiraghi. All roads literally lead to Rome as far as the World Cup qualifying hopes of England and Italy are concerned, assuming other results go according to plan before that match anyway. And England's victory over the Italians at the start of this tournament certainly giving them a psychological edge, if nothing else. Segna in fallo laterale, Variale. E la nazionale azzurra ovviamente, come era facile anche prevedere, sta soffrendo abbastanza a centrocampo. La maggiore abitudine degli avversari a giocare in quel ruolo, come dicevi tu, è un centrocampo improvvisato, quello italiano, non solo Zola ma anche Di Livio e Lombardo. Di Livio sta giocando in pratica in posizione centrale, cosa che non fa solitamente nella Juventus. I should say to Lombardo. Piero in the centre awaiting the cross. That's a corner. Certainly one bit of organisation the French are going to have to spruce up for the World Cup next year is getting the ball boys into action once again. One of the players has had to go and find the ball himself behind the goal. Del Piero's corner. Good header clear by Dugarry. And the shot from Di Matteo might have proved a danger had there not been so many players in the way. Jacquet looking a little displeased with his side's defending there. Maldini. Certainly had enough numbers back, Alan. He had 10 players back defending that corner. Well there by Cannavaro, and Maurice is, with some justification, I think, complaining to the referee that that's the second or third time that he's been tackled from behind. Great Platini here tonight, a man playing a vital role, of course, in the organisation of next year's World Cup. And a man who's played a great part as a player in World Cups and European Championships in days gone by. Doesn't seem to look a day older either. In my time in Italy, Alan, he was absolutely outstanding. With the likes of Zico, Socrates, Maradona. But for me, Platini was the very best over in Italy. He was absolutely top class for Juventus. Testing cross there from Ibrahim Bar. But Lombardo, who works and works that right flank so hard, is there again. But Karambou has it back for France. Bolivia. Del Piero. Zola not seeing much of the ball early on, but now he has it. He's having to come deeper and deeper to get a touch of the ball. Maldini with the cross. Del Piero couldn't quite find Casiraghi. Karambou. On it goes to Thuram. Most of the French threat coming down this right flank, it seems. And
Yes, it is, because Turam is encouraged to go on and attack Maldini. That's all come about tactically through Bar playing very narrow in there. Just completely overwhelming the Italians in the midfield. Useful cross as well, and the header by Maurice was a good effort. A difficult angle, not an easy ball to head. Midway through the half, France lead Italy 1-0 in the final game of Le Tournoi. They're playing for pride, and also playing, of course, not to finish bottom of the tournament. Cannavaro forced wide, but still delivered a lovely ball. Casiraghi chesting it down with accuracy to Lombardo. Del Piero making an early run, but Lombardo couldn't find him. Olivio. Cannavaro. Zola. Di Matteo. Now Maldini. Great wall of blue lined up in front of the Italians, and when Olivio tried to change the... Mentre qui rivediamo il precedente colpo di testa di Maurice ancora su... This is the header from Morris. Oh no, it's the goal, sorry. Great goal, isn't it? Just curls it inside the near post. Figari on from Maurice. Maldini defending well. But there was no outlet for him at all. Maldini down there raising his arms in desperation, looking to see where Casiraghi was as the outball. He was about 50 yards away from him. The Italians made it pretty clear right from the start they didn't really want to be here in this tournament, and at the moment they're playing that way, not to be too unkind to them. The decision to enter was made by a previous regime, and Maldini said it was a tournament too far, too late, and for players who were already too tired. And maybe those comments affected the mentality, if you like, of the Italian players, because only fleetingly have they been at their best here in France, and certainly tonight well below it. But that's taking credit away from the French, who are playing some excellent football. A bit more pace to the French build-up. The Italians is a little bit too predictable, one pace, a little bit laboured, not really posing any problems to the French at all. Certainly the injection of pace. They've got it on the touchline in Lombardo, but they can't get enough ball to him. Di Matteo couldn't thread it through. Well, that was a lovely skill from the big man, Desailly. Maurice. Parc. Maldini showed his ability and calm, controlled play. And Maldini Senior beginning to show his frustration. Ancora Maldini di prima in profondità, intercetta Leboeuf, ora Carambeu. Difesa francese molto alta. Deschamps. Molto bene per Dugarry, ma altrettanto bene il colpo di testa, attenzione, di Nesta, che resta infortunato. C'è stata una violenta zuccata tra i due, entrambi sono andati al tentativo di colpire di testa il pallone, più che altro si sono vicendevolmente colpiti. E vedete che l'impatto è veramente molto violento. Era stato bravissimo Nesta ad arrivare per primo sul pallone, come rivediamo da queste immagini, ma poi sullo slancio, in maniera del tutto involontaria e fortuita, i due si sono vicendevolmente colpiti al capo. Sembra che Nesta abbia risentito in maniera
più netta del violento colpo. Dugarry si è già rialzato, il giovane difensore della Lazio fa altrettanto, tutto ok. Variale. Sì, c'è stato un attimo di preoccupazione, ma sono subito corsi i sanitari azzurri e il massaggiatore Bozzetti. Nesta mi sembra nuovamente in piedi e in grado di proseguire la Vedete gara. il professor Ferretti difatti ancora accanto al nostro giocatore. Nesta, zampetta vivace verso la linea di fondo campo, mentre qui rivediamo il grande stop veramente d'esterno destro di Zidane e la battuta immediata, veramente un bel gol. Era stato altrettanto pregevole il suggerimento profondo di Thuram. Gol al 12° del primo tempo, gol con il quale la Francia conduce per 1-0 nei confronti dell'Italia. Ora siamo giunti al 28°. Colpo di testa all'indietro di Karambeu, poi Lizarazu va alla caccia del pallone Casiraghi, era meglio Karambeu per Le Boeuf. Va Karambeu, Deschamps, molto buona la cerniera di centrocampo della Francia che d'altronde proprio a centrocampo ha i suoi uomini di maggior valore, semmai ha qualche problema in fase squisitamente offensiva. Parte intanto questo lunghissimo lancio, c'è il colpo di testa di Maurice, ribatte ancora Nesta e Lombardo non riesce ad evitare il fallo laterale. Come al solito ci sarà il dopo partita con Carlo Paris, Ignazio Scardina e Enrico Variale, con il lavoro giornalistico coordinato da Manfredi Renda. Tanto c'è Maldini, anche Maldini, come ricorderete, aveva finito acciaccato la partita con il Brasile, ma è regolarmente in campo, ha giocato un'egregia gara fino a questo momento, sta per effettuare, come vediamo, la rimessa laterale. Un tocco di testa di Livio e poi un intervento dell'arbitro a comandare un calcio di punizione a favore della Francia. Anche Del Piero è costretto a ripiegare, ovviamente più che suggerimenti tattici che vengano dalla panchina, si tratta della sensazione dei giocatori italiani che in campo si stanno rendendo conto che il centrocampo francese è molto più organizzato, molto più forte. Avanza anche Le Boeuf, tocco largo per Zidane, ora Thuram combina con Ba, molto largo, va Guizza veloce, giocatore molto veloce, palla giudicata buona, anche se forse era uscita. Avete visto che Costacurta è intervenuto in angolo, vediamo, no, era buona. Ed è proprio Zidane che batte dalla bandierina. Ci sono molti temibili saltatori nelle file della Francia. Va proprio Desailly, palla che si impenna, esce Pagliuca. Nelle dichiarazioni di questi giorni Cesare Maldini in qualche maniera ha sottolineato, pur evidenziando la sua soddisfazione per l'ottima prestazione degli azzurri contro il Brasile, ha evidenziato, vi dicevo, come la nostra nazionale, che sotto la sua guida in precedenza non aveva subito nemmeno un gol, invece qui in terra di Francia di gol ne ha già subiti parecchi, 2 dall'Inghilterra, 3 dal Brasile, 1 per ora contro la Francia, testimonianza del fatto che forse non siamo, anzi sicuramente non siamo al meglio sotto il profilo fisico-atletico. Tanto c'è Dugarry che ha questo buon arresto, è molto bello il suggerimento anche per Zidane, va Zidane con Costacurta che lo ferma, contatto un po' dubbio fra i due, palla per Di Livio, scambia con Di Matteo, fa da sponda Del Piero, ancora Di Livio all'indietro verso Cannavaro, ma vedete con quanta difficoltà i nostri tentino di abbozzare una manovra. Ora c'è un rimpallo, Desailly fisicamente molto più forte di Del Piero, ha la meglio e tocca a Charbonnier. Maurice che è un buon colpitore di testa, Dugarry
Su di lui bene Nesta. Ora Zola finora non ha avuto la possibilità di entrare in partita, in una posizione naturalmente ibrida. Casiraghi, Maldini, eccolo, Zola, va, buona la finta, il cross, c'è deviazione e la partita riprenderà con un tiro d'angolo a favore dell'Italia, mentre resta a terra Deschamps, colpito al volto dal tentativo di cross di Zola. Ecco che rivediamo l'azione e vedete, botta violenta in faccia, mezzo KO, si rialza comunque Deschamps, che vediamo inquadrato, mentre parte il tiro dalla bandierina di Zola e il colpo di testa è di Leboeuf. E Deschamps doma molto bene questo pallone, non era facile effettuare lo stop in maniera così perfetta, in modo da non interrompere la corsa. Dopo il controllo del pallone scambiano intanto Maurice, che sta giocando bene, Zidane, tocco largo di Zidane per Lizarazu, sempre controllato da Lombardo, mette fuori Lizarazu perché ha visto Zidane leggermente colpito, lo vedete ora inquadrato in primo piano. Vigorosa massaggiatina e Lombardo che correttamente ha ridato il pallone a Desailly. Non c'è naturalmente un cattiveria in campo, i giocatori tra l'altro delle due squadre si conoscono bene, molti tra loro almeno, mentre ora è a terra Desailly. Lombardo, parte il lancio in profondità, Casiraghi, resta a terra Desailly ed è Leboeuf che ferma Casiraghi in fallo laterale, mentre a centrocampo, quindi lontano dalla sua zona di competenza, è difensore centrale, è a terra Desailly. Sorveglia la sua situazione anche Costacurta e vedete che in pratica si è fatto male scontrandosi probabilmente con Deschamps. Vedete che zampettando su una sola gamba va a bordo campo Desailly, probabilmente potrà riprendere. La rimessa è di Lombardo, è indirizzata su Del Piero. Del Piero ancora fuori per Lombardo, tenta Lombardo di venire via, Lizarazu lo travolge e c'è naturalmente calcio di punizione. Lombardo ha aggregato all'ultimo momento a questa spedizione in terra di Francia, dopo che anche Di Francesco, un altro dei nuovi convocati, non aveva potuto partire perché è impegnato con il Piacenza nello spareggio contro il Cagliari per la permanenza in Serie A. Ora è Del Piero che batte questo calcio di punizione, va altissimo Maldini, tocca il pallone ancora in gioco, ma Zola viene immediatamente fermato. Sta disimpegnandosi ottimamente anche come difensore esterno destro Thuram, che è stato uno dei punti di forza del Parma da quando Carletto Ancelotti lo ha spostato al centro a fare coppia con Cannavaro. Pallone rincorso da Costacurta. Siamo al 36esimo del primo tempo e il risultato è di 1-0 per la Francia, variale. Sì, mi pare che gli azzurri ci stanno mettendo un po' più di cuore in questa fase. C'è da evitare l'ultimo posto in questo girone, Bruno, per quello che conta comunque è sempre una onta sportiva da cercare di evitare, anche perché i francesi mi pare che sono abbastanza vulnerabili sulle fasce laterali. Lombardo, come dicevi tu, sta disputando una buona prova come già contro il Brasile, qui più in fase offensiva, mentre contro il Brasile riuscì a contenere bene Roberto Carlos, e forse è da quel lato che possiamo tentare qualche cosa. Intanto c'è stato un intervento irregolare di Leboeuf su Casiraghi, rivediamo, intervento nettamente irregolare dopo che Casiraghi si era già liberato del pallone, e calcio di punizione per l'Italia con Del Piero che sistema a terra il pallone, l'arbitro Lopez Nieto che vistosamente fa cenno che occorre attendere il suo fischio per riprendere il gioco. E da quella posizione possono essere temibili battitori sia Del Piero sia Zola, non a caso li vedete vicini al pallone. Parte Del Piero sulla barriera.
Faceva riferimento Enrico Variale all'ultimo posto di questo torneo da evitare, ma ovviamente il risultato finale conta poco. L'Inghilterra è stata brava con un gioco utilitaristico e certo non in linea con la tradizione d'attacco del calcio britannico. Ha vinto questo torneo, il Brasile ha fatto vedere delle grandi cose. L'Italia ha giocato male contro l'Inghilterra, molto bene contro il fortissimo Brasile, almeno molto bene sotto il profilo del risultato spettacolare. E stasera Italia e Francia si affrontano, con la Francia che conduce per 1-0 ed è in possesso di palla con Carambeu. Parte il pallonetto, c'è fuori gioco di Maurice. Ci avviamo alla fase conclusiva del primo tempo, poi ancora 45 minuti e molti dei giocatori in campo dell'una e dell'altra squadra accoglieranno, indipendentemente dal risultato, il fischio finale dell'arbitro con una sorta di liberazione, perché finalmente potranno per un po' staccare la spina. Tanto c'è questo buon pallone per Di Matteo, che pasticcia però in fase di palleggio, e vedete Thuram per va a chiudere Costacurta, rinvio da fondo campo. È bravissimo Thuram, non a caso sicuramente, mentre vedete inquadrato Ibrahim Ba, non a caso Thuram è stato senz'altro uno dei giocatori di maggior rendimento del campionato italiano. Pagliuca, colpo di testa di Casiraghi, poi Dugarry, Zola, Deschamps di lui, lo ferma, subentra Nesta, la palla è per Lombardo. Lizarazu lo ferma in fallo laterale. Lizarazu è un altro dei giocatori francesi che giocano all'estero, e infatti in forza all'Atletico Bilbao, giocatore di origine basca. Come sapete l'Athletic di Bilbao annovera tra le sue file solo giocatori baschi. Tanto avanza Leboeuf, buono l'anticipo di Cannavaro, che poi però tocca irregolarmente Leboeuf, e ora in maniera un po' eccessivamente severa l'arbitro ammonisce Cannavaro, che indubbiamente ha commesso fallo, ma sullo slancio dell'azione non mi è parso di vedere una particolare cattiveria, anche se vedete nella ripetizione al replay rallentato si ha la sensazione che Cannavaro vada un po' a cercare la gamba dell'avversario. Maurice, Zidane, molto bene Nesta, poi Lizarazu, ora Lombardo, Desailly, Carambeu, Lizarazu. Grande giocata di Zidane, che con un colpo di tacco ha sfiorato il pallone liberando Lizarazu, che poi è stato fermato. Pressing ora al centrocampo dei francesi, ma gli azzurri trovano un varco con Zola che si allunga il pallone, chiede la collaborazione di Maldini sulla sinistra, palla al centro, protegge l'uscita del portiere Charbonnier, la difesa francese. Però è una partita che tutto sommato si lascia vedere. Lizarazu, Di Livio, facilitato nel suo intervento dal precedente tocco di Casiraghi, quindi c'è il lancio di Di Matteo e la posizione irregolare di Lombardo. 41 i minuti di gioco nel corso del primo tempo al Parco dei Principi di Parigi. Italia e Francia concludono il quadrangolare, che è stato vinto, ripetiamo, dall'Inghilterra, con il Brasile che è già volato oltre Atlantico, dove giocherà le partite di Coppa America. Il pallone è raccolto da Casiraghi, da Inzaghi, che è in panchina. Deschamps, Thuram, parte il lunghissimo cross, attenzione Dugarry, è molto bravo di testa, ma è stato bravissimo ad anticiparlo ancora una volta Nesta. Bello il duello fra i due. Qua Dugarry lo ferma Nesta, c'è fallo di Dugarry, fallo nettissimo di Dugarry non rilevato, poi palla scaraventata al centro e colpo di testa di Maldini per Pagliuca. Casiraghi difende bene il pallone, poi viene attaccato irregolarmente dal duro Leboeuf.
Abbiamo rivisto l'intervento regolare di Leboeuf, che gioca anche egli all'estero in Inghilterra con il Chelsea, e dunque compagno di squadra di Zola e Di Matteo. Palla per Di Livio, finge il tiro, Calambulla blocca, palla per Lombardo, non è felice nel controllo, lo ferma Lizarazu. La palla è per Zidane, sempre molto elegante, tocco al centro per Deschamps. Deschamps prolunga per Lizarazu, che aveva prodotto lo scatto al centro, poi il bel colpo di testa di Lombardo in combinazione con Di Livio, tenta ancora di venire via Di Livio, su di lui il poderoso Desai che lo travolge. L'arbitro comanda il calcio di punizione, c'è un accenno di protesta da parte di Desai. Del Piero, messo giù ancora da Desai, stavolta l'arbitro lascia correre, bello il colpo di tacco di Deschamps per Zidane, il lungo lancio per Dugarry, esce dalla sua posizione di libero in buona scelta di tempo Costacurta e frena la corsa del francese. Palla ora per Di Matteo, tenta di organizzarsi al centrocampo l'Italia, è libero Lombardo, lo vede Di Matteo, buono il suggerimento, stavolta arresta bene Lombardo, tocca fuori a favore di Casiraghi. Casiraghi toccato da Desai e calcio di punizione. Rivediamo. Si accentua sicuramente un po' Casiraghi, ma probabilmente il contatto c'è stato. Ultimo minuto di gioco del primo tempo, salvo recupero. Francia 1, Italia 0 al Parco dei Principi di Parigi. Ancora Del Piero e Zola. Da quella posizione con il destro è difficile far gol. Arriva anche Maldini a dare indicazioni, da buon capitano ai due che continuano il loro colloquio. Alla fine si allontana Del Piero e batte Zola. Il tiro è violento, ribatte Deschamps, poi prova con il sinistro Zola alzando nettamente la mira e il pallone è a fondo campo. Rivediamo. Vedete il pallone su Deschamps, Zola lo controlla ancora con il destro, poi con il sinistro sull'attacco contemporaneo dei due avversari deve accelerare la battuta alzando sopra la traversa. Leboeuf. Ancora Leboeuf da Deschamps. Did on target, but it's certainly headed with a lot of power. Now Dugarry gets in between the two defenders, and in the end had to be nudged pretty firmly aside by Costacurta, but they've gone asleep a little bit there, the Italians. Zola. Thuram is a strong lad, and his runs down this right touchline in the first half have been a key factor. Nesta clearing the danger that time. Well, a minute into stoppage time. And here's the goal scorer, Zidane. And he gets a free kick for that challenge by Costacurta. He's having words to say with Zidane. Well, the free kicks haven't quite been of Brazilian standard so far tonight. Let's see what the French can produce here. It's Zidane to take it. Leboeuf was well placed on the far post, but the ball never reached him, and it won't, because that whistle signifies the end of the first half here in Paris, and a quite marvellous goal by Zidane. Enlightened an excellent first half performance by the French against an admittedly disappointing Italian